Kommandant Legion stand auf der Bruxens Raumschiffs und blickt auf den toten Planeten unter ihm. Terra sollt die neue Heimat für 1000 Menschen werden. Stattdessen sah nur Asch und Runen. Was ist hier passiert? Fragt Lieutenant Park Hanna mit zitternder Stimme. Sie war jung und hat noch nie so etwas gesehen. Legion schwieg einen Moment. Der Planet sah aus wie ein riesiger Friedhof. Wo einst Großstadt standen, waren nur noch Schwarzkrater zu sehen. Kein Lebenszeichen, kein Bewegung, nur Tod. Scannen Sie nach Datenbanken oder Aufzeichnungen, befahl seinem Team. Irgendwo muss es Antworten geben. 3 Stunden später fanden sie die ersten Hinweise. Tief unter den Ruinen einer großen Stadt entdeckten sie einen versteckten Datenspeicher. Die Technologie war weit fortgeschritten, viel weiter als els. Was die Menschen bisher gesehen hatten, so ich glaub, ich habe etwas, rief Techniker Kim Tai von seinem Arbeitsplatz. Sein Finger flogen über die holographischen Kontrollen. Die Daten sind beschädigt, aber ich kann Teil rekonstruieren. Was sie fanden, lieh ihnen das Blut in den Adern gefrieren. Die Wiesen, die HFY-Geschichte hatten, nannten sich Katharina. Sie waren in friedlich Rass von Wissenschaftlern und Forschern. Ihr Technologie war beeindruckend energieschild, Hyperantrieb, sogar Zeitmanipulation, aber dann kämen die Galaktische. Spielen Sie die Letztaufzeichnung ab, sagt Legion mit fester Stimme. Das Hologramm sieht ein groß, elegantes Wesen, mit 4 Armen und goldenen Augen. Ich sprach in seiner eigenen Sprache, aber die Besetzung zu verarbeitet schnell. Das ist oberster Wissenschaftler Cathala von der Katharina-Allianz. Wenn jemand dies Nachricht findet, dann sind wir bereits tot. Die Galaktische Flotte ist vor 3 Tagen angekommen. Sie haben kein Warnung gegeben, kein Verhandlungen. Sie haben einfach angefangen zu schießen. Die Stimme der Wesens wird schwächer. Im Hintergrund hört man Explosionen und Schrei. Wir haben versucht zu kämpfen, aber sie sind zu stark, zu viel. Sie vernichten jede Rasse, die technischen Fortschritt seit. Sie nennen es und. Wir haben ein Schiff vor Monaten entdeckt. Die Menschen. Wir wollten Juk warnen, aber jetzt ist es zu spät. Sie wissen wohl Juk. Sie kommen für Juk. Das Hologramm flackert und verschwand. Die Brücke war totenstill. Jeder Mensch an Bord verstand die Bedeutung dieser Wort. Jedwo. Im Weltraum gab es ein Imperium, das systematisch all intelligenten Rassen auslöscht. Und sie hatten die Menschheit bereits im Visier. Wie lang ist das her? Fragt Park Hanna mit schwacher Stimme. Kind aber perkt die Zeitstempel. 6 Monate, Sir. Dies Nachricht ist 6 Monate alt. Legion fühlt. Weiß ich sein Magen süßemensig? 6 Monate. In dieser Zeit hätten die Galaktische bereits Informationen über die menschlichen Kolonien sammeln können. Über die Erde, über els. Setzen Sie sofort einen Notruf in das Erdkommando ab, befahl. Priorit Alpha, und bereiten Sie das Schiff für den Rückflug vor. Wir müssen ein sehr laut warnen, aber tief in seinem Herzen was Legion, dass sie vielleicht schon zu spät waren. Die Galaktische waren auf dem Weg, und die Menschheit hat keine Ahnung, was auf sie zukommt. Admiral Kim Tai starrt durch das Panoramafenster der Raumstation Luna 7 in die Schwurs der Weltraums. 3 Wochen waren vergangen, sieht Kommandant Lee. Jins Nachricht die Erde erreicht hat. 3 Wochen voller hitziger Debatten, Notfallsitzungen und Schlaflosenheit. Jetzt war es zu spät für Diskussionen. Das Ding, das sich Jupiter entgehört, war riesig, 10-mal größer als der Great Menschliche Cruiser. Sein Oberfläche schimmert in einem unheimlichen Grün, und seltsam Symbole pulsierten entlang seiner Hull. Admiral?
meldet sich Kapitän Jun Sora von der Kommunikationsstation. Wir empfangen ihn übertragen. Das Signal ist anders als alles, was wir bisher gesehen haben. Kommt nicht langsam auf den Hauptbildschirm, was denn erschien. Die mehrere Physien nach Luft schnappen. Das Wesen war aus einem Albtraum entsprungen. Etwa 2 Meter groß, mit einem kittenartigen Panzer, der das Licht der Stirn reflektierte. Seine Augen waren riesig, facettiert Kugeln, die in all Richtungen zu blicken schienen. Der Arm bewegten sich mit mechanischer Präzision, als ich sprach, klang sein Stimme wie Metall, das Eberstein kratzt. Bewohner der Planeten, den ihr nennt, ich bin Galaktische unterwegs gekommen. A Species Wordbuetet unverwiel versprint befunden. Die Creature matcht ihn pos, als würd sie die Working ihrer Word genien. Hat dreigiger Planeten Zeit. Mjukter Befriedung zu unterwerfen. Andernfalls, würdet ihr die total auslöschen erleben. Und so herrscht Totenstill im Präsidentenpalast. Präsident Choi Min-sa vor einem riesigen Bildschirm, umgeben von den wichtigsten Führern der Welt, General, Wissenschaftler, Diplomaten, als starten auf das Alienwesen. Befriedung. Flüstert Verteidigungsminister Park Dong-soo. Was, meinen Sie damit, Dr. Han Min-ho, der Xenobiolog, der die Katherine Daten analysiert hat, reaspert sich, basierend auf den Aufzeichnungen von Nutera, Sie meinen Sklaverei, oder Tod. Choi Min stand langsam auf, all Augen richteten sich auf ihn. Als Präsident der Vereinten Nationen lag die Entscheidung bei ihm. Ihn Entscheidung, die über das Schicksal der gesamten Menschheit bestimmen wird, über unterwegs gekommen. Sagte mit fester Stimme, und seine Antwort lautet, nein, das Alien neigt seinen Kopf zu sieht. Sein Mundwerkse klickten in einem Rhythmus, der fast wie Lachen klang. Interessant. Die meisten Spezies betteln nicht, wenn sie uns sehr matcht erkennen. Ihr scheint anderartig zu sein. Wir sind Menschen, oder Choi Min. Wir nähen vor niemandem. Wechselkon richtet sich zu seiner vollen Grage auf. Dann würdet ihr brennen wie all anderen. A Stadt würden zu Asch. A Kinder würden schreien. An dem End würdet ihr juk fragen, worum ihr nicht auf mein große Giget gehört hat. Die Übertragung indeed abrupt. Admiral Kintai dreht sich zu seinem Stab all Einheiten, in Alarmbereitschaft. Kontaktieren Sie jede Kolonie, jeden Posten. Wir haben dreigigtug, uns auf den Krieg vorzubereiten. Blickt noch einmal auf das Fremdschiff, das nun langsam wendet. Möge Gott uns allen helfen. Der 3x-Tag kam wie ein Donnerschlag. Kapitän Park Soo-jin stand auf der Brücke der Europa-Station unbeobachtet, wie ihr taktisches Display plötzlich rot aufleuchtet. Hundert von Galaktische-Schiffen materialisierten aus dem Nix, ihr grünen Hallen schimmerten bedrohlich im Licht von Jupiter. Ein Mann auf Jeffek Station. Brüllt sie durch das Kommunikationssystem. Das ist kein Übungsalarm. Die Souls. Pride. Ein ungebohrter Bergbau-Cruiser. Wo für den Kampf gedacht gewesen. Ihr Panzerung war done. Ihr Waffen improvisiert. Aber Park Soo-jin hat kein Anderwall. Kapitän, meldet sich ihr Waffenoffizier Lieutenant Nam Jun-seo Nerves. Und sehr Standardwaffen haben kaum Working auf ihr Schild. Park Soo-jin start auf den Gruten Galaktische Schlachtcruiser. Der sich langsam auf sie zubewegt. Das Ding war zehnmal größer als ihr Schiff unbewaffnet mit Waffen, die ganz Mondbasen auslöschen konnten. Dann kam in Wirklichkeit, Jun-seo. Wie viel Bergbau-Sprenglang haben wir noch in den Ladrumen? Etwas wie 100 Einheiten. Ma'am, aber die sind für Asteroidenspreng gedacht, nicht für perfekt
Unterbrück mit einem wilden Grinsen. Lass die Jungs aus Sprengladungen en die Auenhol montieren. Wir machen aus der Souls Pride in Fliegen Baum. Die Crew start sie an, als was sie verrückt geworden. Meinem, stammelt der Navigator der Jun, das ist Selbstmord. Nein, erwidert Park Sujin ruhig, das ist Krieg. 20 Minuten später raced die Souls Pride direkt auf den Galaverk-Schlachtcruiser zu. Die Anhalt des Schiffs war übersät mit Sprengladungen, die bei der geringsten Erschütterung explodieren würden. Die Galaverk führten mit ihren Plasmakannen. Aber Park Sujin flag ausweichen war, die kein normales Schiff hätte überleben können. Sie nutzt Jupiters Gravitationsfeld, versteckt sich hinter Asteroiden und flog musste, die Welligen vorhersagbar waren. Sie verstehen nicht, was wir tun, rief sie ihrem Navigator zu. Die Kämpfen nach Handbuch. Wir schreiben unser eigens, der Aufprall war gültig. Die Souls Pride durchschlug die Schild der Galaverkschiffs an Bord sich tief in dessen Hull. Einen Moment lang herrscht still, dann explodiert alles. Die Druckwelle war so stark, dass sie an der Schiff Kilometer weit wegschleudert. Als der Rauch sich lichtet, war von dem mächtigen Galaverk-Schlachtcruiser nur noch Weltraumschritt übrig. Himmlische Schienen spielten sich überall in den gueren Kolonien ab. Bei Titan verwandelte Kommandant Legion seinen Frachter in einen gigantischen Rambock. Bei Ceres nutzt Dr. Han Minho industrielle Laser als Waffen. Auf dem Mars bauten Ingenieur als Kommunikationsantlistersender, die Galaverk Navigation. Lahmlegten dort die Menschen kämpfen nicht wie eine organisierte Armee. Sie kämpfen wie Piraten, Schmuggler und verzweifelt. Sie benutzten als Waff Irgendwo-Equipment, Baumaschinen, Sogamel LLSCHI, dort in der Galaverk kommende Zentral herrscht verwirren. Oberente Wechselkon start auf die Belicht seiner Physik. Sie kämpfen ohne Logik, meldet einer seiner Untergebenen. Kein Formation, kein Strategie, kein Vorhersagbarkeit. Wechselkon nicht mit seinem kinematischen Panzer. In 2000 Jahren der Eroberung hatte so etwas noch nie erlebt. Die Menschen weigerten sich, nach den Regeln zu kämpfen. Und das macht sie gefährlich. Dr. Han Minho rieb sich die müden Augen und blickt auf die Trümmer des Galaverkschiffs, das vor ihm auf dem Labortisch lag. Seit 3 Monaten arbeitete Tag und Nacht daran, die Fremdtechnologie zu verstehen. Sein Finger waren wund vom ständigen Arbeiten, aber endlich begann die Geheimnis zu entschlüsseln. Hannah, sieh dir das an, rief seiner Assistentin. Zu. Park Hannah eilt herbei und beugt sich über die holographischen Displays. Was haben Sie gefunden, Doktor? Han Minho dutet auf ihn rief und daten mussten. Sie sind wie Maschinen. Els, was Sie tun, folgt einem festen Plan. Ihr Schlachtformation, Ihr Angriffsmuster, sogar Ihr Communication, Els ist vorhersagbar. Aktiviert in Simulation, die siegt. Wie sich Galaverkschiff in verschiedenen Situationen verhielten. Jedes Mal reagierten sie exakt gleich. Siehst du, wenn wir hier angreifen, bewegen sie sich immer dorthin. Wenn wir dort zuschlagen, formieren sie sich so. Es ist, als würden sie nach einem Handbuch kämpfen, das vor 1000 Jahren geschrieben wurde. Diese Kenntnisse regt schnell die Spezialinheiten. Lieutenant nahm Junseo fort in Kleingruppe von Soldaten an, die sich auf heimliche Operationen spezialisiert hatten. Sie waren kein normalen Kämpfer, sie waren Schatten im Weltraum. Heute Nacht greifen wir den Versorgungsgang wie im Asteroidengürtel an, erklärt Junseo seinem Team. Dr. Hans Analysen zeigen, dass sie ihr Frachter immer in derselben Formation eskortieren. Sein Team bestehend aus Himalischen Schmugglern, Bergarbeitern und Raumfahrern.
die den Weltraum wie Westen Kanten. Sie flogen klein, schnell Schiff, die mit erbeuteter Galaktische ausgestattet waren. Wir schlagen zunehmen mit, was wir brauchen, und verschwinden wieder, für Johnseo fort. Schnell rein, schnell raus, der Angriff war ein perfekter Erfolg. Die menschlichen Schiff tauchten aus dem Nix auf, zerstörten die Eskorten und verschwanden wieder, bevor die Galaktik regieren konnten. Zurückblieben nur brennend Wracks und verwirrt Alien-Offizier. Aber das war erst der FANG-Daten. Dann, folgenden Wochen halfen sich die Angriff, mal griffen die Menschen einen Posten an, mal einen Kommunikationsrelais, mal einen Treibstofftanker. Jedes Mal kamen sie aus einer anderen Richtung. Zu einer anderen Zeit, mit anderen Taktiken. Die Galaktik waren völlig verwirrt. Ihr Computer konnten kein Muster in den menschlichen Angriffen erkennen. Ihr Strategien, die auf 1000 Welten funktioniert hatten, versagten komplett. Die Geister greifen wieder an. Meldet ein Galaktischer seinem Vorgesetzten. Sektor 7 Alpha. Sie kamen aus dem Nix und verschwanden wieder. Unterwegs Start auf die Bericht. In seiner eigenen Sprache nannten sie die Menschen jetzt Grakmer Geisterkrieger. Wesen, die da waren und dann wieder nicht da waren. Wie können sie überall gleichzeitig sein? Knurrte frustriert, und sie Sensoren sagen nichts, aber sie schlagen trotzdem zu, was Wechselkon nicht verstand, war, dass die Menschen nicht nach einem großen Plan kämpfen. Jeder Angriff war spontan, und vorhersagbar und kreativ. Sie nutzten die Vorhersagbarkeit der Galaktik gegen CSELBST. Johnseo. Leichelt, also den Nussen Geheimdienst der Glas. Sie nennen uns Geisterkrieger. Das gefällt mir. Die Galaktik hatten 1000 Welten erobert, aber sie hatten noch nie einen Feind wie die Menschen getroffen. Die Brandt. Vom Kommandozentramaus kommt Admiral Kim Tai die Roten Blitz. Sen, die aber die Oberflächenseheimatplaneten sagten. Galaktik Schlagschiff umkreisen die Erdwei hungrig Wolf und schossen eels nieder, was sich geweckt. Status berechtigt, brot Kim Tai aber den Lärm der Alarmsirenen hinweg. Europa Station gefallen. Titan Basis unter schwerem Beschuss. Luna 7 kommt noch, aber ihr Schild versagen. Meldet Communication-Software paar Kanne mit Sittender. Stimme. Kim Tai Bolti die Fust. Dies war der Great Angriff, den die Galaktik gestartet hatten. Aber 2000 ihrer Schiff waren ins Sonnensystem eingedrungen. Sie wollten die Menschheit ein für allmal auslöschen. Wo ist unser Experimentals Geschwader? Fragte. Bereits am Start, Sir. Piloter Doyun wartet auf Ihr Befehl. In der Startbuch der Marsbasis sah Doyun in ihrem neuen Kampfschiff. Ich sah anders als alle anderen Juger schlanker. Organischer, fast wie ein lebendiges Wesen. Das Bessendier war das Neuralnetz, das direkt mit ihrem Gehirn verbunden war. Doyun, hier ist das Kommando, nistet die Stimme der Admirals durch den Funk. Die Erdbrotstück. 12 Schiff gegen ihn ganz Galaktik flott. Könnt ihr das schaffen? Doyun atmet tief ein und legt ihr, und auf die Sturmsinnheit. Sofort spürt sie, wie sich das Schiff mit ihrem Nervensystem verband. Es war, als würde sie plötzlich Flügel bekommen. Verstanden, Kommando. Wir starten jetzt. Der Flugzeug war wie ein Albtraum. Überall explodierten Raumschiff, trümmertrieben durchs All, und die Galaktik Flott war so grog, dass sie den halben Himmel verdunkelt. Geschwader, bleibet zusammen, rief Doyun über Funk. Wir fliegen Angriffsmuster Delta, nutzt die Neuralinks. Denkt nicht, folgt, was denn folgt, war ein Tan zwischen Leben und Tod.
Dein Schiff bewegt sich, als wär es Teil ihres Körpers. Sie dacht en een roll nach links, und das Schiff rollt. Sie wollte beschleunigen, und die Triebwerk holten auf. Das Neuralnetz macht sie zu einer perfekten Einheit. Die Gelovert führten mit allem, was sie hatten, aber die 12 menschlichen Züge waren wie Geister. Sie tanzten zwischen den Plasmastrahlen hindurch, schossen präzise Sauven ab und verschwanden wieder, bevor der Feind reagieren konnte. Das Interface funktioniert, guckt in ihr Mikrofon, aber ich spür das Schiff wie meinen eigenen Körper. Es ist intensiv. 6 Tage lang tat die Schlacht. Die urehrliche Schäden bei ganz Stadt lagen in Ruinen, Millionen von Menschen waren tot oder verletzt, aber die Menschheit gab nicht UFJED keinem Te. Zivilisten bauten Barrikaden, Kinder brachten Munition zu den Kämpfern, alte Menschen reparierten beschädigt Waffen. Die Gesamtspezies hat sich in eine Armee verwandelt. Am 6. Tag passierten etwas Unerwartetes. Die Gelovert sagen, sich zurück, Admiral Kimtai konnte es kaum glauben. Bestiegen Sie das? Sehen Sie sich wirklich zurück? Ja, Sir. Auf feindlichen Schiff verlassen das Sonnensystem. Kimtai sank in seinen Stall. Die Erde war gerettet. Zerstört, blutend aber gerettet. Das Wichtigste war jedoch etwas anderes. Die Menschheit hat gelernt, dass sie gewinnen konnte. Die Inchons Revenge materialisiert aus dem Hyperraum wie ein Geist aus der Dunkelheit. Kommandant Legion stand, auf der Brücke blickt auf den Planeten Kethmer unter ihm. Einst war dies ein Blahend gewesen, aber jetzt sah nur noch grau Industriekomplex und riesig Bergbahnlagen. Die das Land wie Narben durchgegangen. Das ist also ein versklavt die Welt, murmelte zu sich selbst. Sein Schiff war anders als els, was die Menschheit gebaut hat. Die Crew besten nicht nur als Menschen, da waren auch Catherianer, die dem Massaker auf Nuterra entkommen waren, blauhautig Zephyrier, und sogar einige Insekten ähnlich Wesen namens Kriegs. Die von den Gelovert versklavt worden waren. Kommandant, meldet sich sein Waffen auf Eisia, ein Catherianer namens Welter. Gelovert betrugen sich, sexuelle Cruiser, Legion nicht. Perfekt. Dr. Hahn, ist Ihr Virus bereit? Dr. Hahn Minho sah von seinem wissenschaftlichen Terminal auf. Nach Monaten der Arbeit hat etwas Erstaunliches geschaffen, einen digitalen Virus. Der die Gelovert Communication lahmlegen konnte. Der Virus ist einsatzbereit, Kommandant. Sobald in Ihr Netzwerk eindringt, werden Sie blind und taub sein. Dann lassen Sie ihn los. Was denn geschah? War wie ein Wunder. Die 6 Gelovert Cruiser, die in perfekter Formation eingeflogen waren, begannen plötzlich zu taumeln. Sie stehen zusammen, führten aufeinander und kreisen ziellos im Weltraum herum. Ihr Schwarmgeist ist tot, berichtet der Kriegsnavigator mit klickenden Lauten. Sie können nicht mehr miteinander sprechen, aber das war erst der Anfang. Auf der Planeten Orphisch geschah etwas noch Wichtiges. Die versklavten Arbeiter, die jahrelang stumm in den Minen geschuftet hatten, haben plötzlich ihr KCPF, die Gelovert Officer, die normalerweise ihr Befehl über das Schwarmgeist-Netzwerk erhielten. Standen wir da. Das ist unser Moment. Sagt Legion zu seiner gemischten Crew. Sendet die Nachricht auf allen Frequenzen. Die Übertragung erreicht jedes Dorf, jede Mine, jede Fabrik auf Kethmer. Legion Stimme holt durch Lautsprecher und Kommunikationsjet. Bewohner von Kethmer. Hier spricht die Befreiungsflotte Erd. Wir sind nicht gekommen, Juk zu erobern. Wir sind gekommen, Juk zu befreien. Die Gelovert Control ist gebrochen.
Jetzt ist der Zeit gekommen, steht auf, die Reaction war überwältigend. Überall auf dem Planeten erhoben sich die Sklaven. Kathyrien ergriffen ihr Bewacher mit improvisierten Waffen an. Zephyr saboterten die Maschinen. Kriegsschwärmten aus ihren Quartieren unterbrannten die Käume in die sie in in dorten wenigen Stunden war Kethma frei. Siehst du das? Fragt Legion den jungen Piloten oder Jun, die neben ihm stand. Wir haben nicht einen einzigen Schuss abgegeben. Und trotzdem haben wir gewonnen. Da Jun nicht ehrfürchtig. Sie brauchten nur zu wissen, dass sie nicht allein sind, genau, erwidert Legion mit einem Lächeln. So gewinnen wir diesen Krieg, nicht durch überlegen Führkraft, sondern indem wir andere an Hoffnung geben. Die Nachricht von der Befreiung von Kethler verbreitet sich schnell durch die Galaxis. Auf Hunderten von versklavten Welten hörten unterdrückt welche von den Menschen, die gekommen wären, zu helfen nicht zu herrschen. Die Galaktik hatten durch Angst regiert. Die Menschen brachten etwas viel Mächtiges, HFY-Geschichte das Galaktik-Imperium, sehr viel wie ein Kartenhaus im Sturm. Überall in der Galaxis erhoben sich versklavte welche gegen ihr Unterdrücker. Was als kleiner menschlicher Widerstand begonnen hat, war zu einer gewaltigen Rebellion geworden. Kapitän Unsora stand wurde so ihres wichtigsten Gefangenen. Oberkommandant Ethical war der extranged Galaktische Offizier. Der Gemmels lebend gefangen genommen worden war. 2 Meter groß, mit gesendem schwarzen Panzer und vier Armen, die ständig zitterten nicht vor Kälte, sondern vor etwas, was die Galaktik vorin hatten, Angst, unmöglich. Hat Dr. Han Minho gesagt, als sie Ethicals am Osten, mal verhört hatten, die Galaktik sollen mental überlegen sein, ihr Psyche sollten zerbrechlich sein, aber Unsora hat etwas entdeckt, was niemand erwartet hat. Schauen Sie in sich an, sagt sie zu ihrem Team, versteht nicht, was mit uns passiert. Für die Galaktik ist jede Spezies entweder überlegen oder unterlegen. Punkt. Aber wir Menschen passen in kein Schema. Sie treten hier in die Saal. Herren, Ethical which zirk, sein faceten Augen weiten sich. Warum kommt ihr? Fragt sie in auf Galaktik. Kolonien brennen. Flotten wurden vernichtet. Ihr könntet kapitulieren und überleben. Wir sind die Herren der Galaxis, stammelt Ethical. Wir herrschen über 2000 Welten. Ihr seid nur primitiv. Unsora lächelt kalt. Primitiv. Wir haben in 6 Monaten mehr erreicht als ihr in 2000 Jahren. Wissen Sie warum? Der Galaktik schwieg. Weil ihr nur für euch selbst kämpft. Wir kämpfen füreinander. Sie aktiviert ein Hologramm, das Schienen von befreiten Welten siegt. Kathyrien, die ihr Retter ermahnten. Zephyr, die menschlich verwundet fleckten. Kriegs, die sieht mit Menschen gegen Galaktik Garnisonen kämpfen. Das verstehen Sie nicht, oder? Für Unsora fort. Opferbereitschaft, Selbstlosigkeit, Liebe zu anderen Spezies, Ethicals Panzer begann zu beben. Das ist nicht logisch. Warum sollt jemand für fremd sterben, weil es richtig ist? Dies einfachen. Wird brachen etwas in dem Galaktik Kommandanten. Sank zu Boden und begann zu schluchzen eingürgisch, dass kein Mensch je von einem Galaktik gehört hat. Wir dachten, wir rennen die Herren, flüsterte, aber wir sind die Primitiven. Ihr seid etwas anders, in den folgenden Stunden erzählt Ethical Ailes, die Lage der Galaktik Thronwelt, die Schwachstellen ihrer Verteidigung, bei internen Machtkampf, die das Imperium zerrissen, Galaktik Prime, sagte mit gebrochener Stimme,
Sector 7.439 Gamma, Swilflichtjahr, von Haier, über Isistin Festen. Niemand hat sie jemals angegriffen. Unsora übermittelt die Information sofort an das Hauptquartier. Admiral Kintai Contis kaum glauben. Die Throneworld. Nach 3000 Jahren ist sie endlich verwundbar. Ja, Sir, bestätigt Unsora. Aber es wird nicht einfach. Der Planet ist von automatischen Verteidigungen umgeben. Die jeden Angreifer vernichten können. Kimtai studierte die Sternenkarten. Zum ersten Mal seit Millennium hat Gemmen die Chance, das Haus der Galaktische Imperium zu treffen. Bereiten Sie alle verfügbaren Schiffe, Befalle. Menschen, Katheriene, Zephyria, Kriegsball zusammen, es wird Zeit. Diesem Imperium einzusetzen. In der ganzen Galaxis sammelten sich die Befreiungsflotten. Was als Berlebenskampf der Menschheit begonnen hat, wird nun als vereint Action aller freien Völker enden. Die Ketten des Imperiums waren gebrochen. Jetzt war es Zeit, den Schlüssel zu sichern. Der Angriff auf Galaktische war das Great Wagnis in der Geschichte der Menschheit. Noch nie hat Gemmen versucht, die Throneworld anzugreifen, den Planeten, von dem aus die Galaktische 3000 Jahre lang die Galaxis beherrscht hatten. Admiral Kintai stand auf der Brücke seines Flaggschiffs und blickte auf die Great Fleet. Die Jesus gestellt wurden war 2000 Schiffe aus 100 verschiedenen Welten, Menschen, Katheriene, Zephyria, Kriegs- und Dutzend andere Spezies, die ein Ziel hatten, Freiheit, Statusbericht, Befalle. All Schiffe sind bereit, Admiral, meldet Lieutenant Nam, John Seo, Kapitän Park Sujin wartet auf ihr Befehl für die Shield-Mission, Kim Tai Atmi tief ein. Die Shield-Mission war ein Selbstmordkommand. Galaktische war von einem Energieschild umgeben, der jeden Angriff abwehren konnte. Ihn zu durchbrechen, muss Gemmen die Generatoren auf der Planete notfalls und das war nur von ihnen möglich. Kapitän Park Sujin hat sich freiwillig gemeldet. Sujin. Sprach Kim Tai über den Communication School. Es ist noch nicht zu spät. Wir können einen anderen Weg finden. Bei Stimme der Kapitänin war ruhig und ins Klassen. Admiral, wir beide wissen, dass es keinen anderen Weg gibt. Die Souls Pride und ich sind bereit. Park Sujin wandte sich an ihr Crew als freiwillig, die wussten, dass sie nicht zurückkehren würden. Hört mir zu, sagt sie zu den, wir sind Männer und Frauen sie herum. Wir sind nicht hier, zu erobern. Wir sind hier, damit kein ander Spezies jemals wieder das erleben muss, was wir erlebt haben. Ihr Stimme wird aber all Kanal der Flotte übertragen. Erinnert, Yukin nu Terra, und die Katheriene, und all, die von den Galaktik ausgelöscht wurden, hielt kein Fan wir für sie. Die Souls Pride und ihres Begleitschaft stößten sich in Richtung der Planeten. Sofort erwachten die Verteidigungen in seinem Leben. Tausend von Plasmakannen öffneten das Feuer. Der Himmel über Galaktik verwandelte sich in ein Meer aus tlichem Licht. Shield auf 20%, rief der Ingenieur über das Drinnen der Alarmsirenen. Halten Sie den Kurs voll Park Sujin. Wir müssen zu den Generatoren gelangen. Die Schiff der Selbstmordmission wurden eins nach dem anderen vernichtet. Aber für jeden, Befehl, kämen zwei andere hier in ihr Ziel heran. Park Sujin steuert die Souls Pride durch das Inferno. Ihr Schiff brannt bereits an mehreren Stellen. Kapitän, schrie der Navigator. Der Rumpf bricht auseinander. Noch 100 Kilometer. Meldet Park Sujin, Entschulwe vor. Anspanning im Steuernappel. Die Souls Pride durchbricht die Google Atmosphäre der Planeten und reist auf die Schildgeneratoren zu. Park Sujin konnte die riesigen Turm sehen.
das Energiefelde Süden, für die Menschheit, flüstert sie und drückt den Auslöser. Die Explosion war gewaltig. Der Schildgenerator verschwand in einem Feuerball, und mit ihm die Souls, Pride und der Gesamtcrew, aber es funktionierte, der Schild flackert und verschwand. Schild Sindanten, Brotlieutenant nahm John Sail auf der Brücke des Flaggschiffs, die Flotte kann angreifen, was folgt, war die Greatschlacht in der Geschichte der Galaxis. Die Vereinigten Streitkräfte befreiten Weltgestößten, sich auf Galaktische Prime, die KMPV-Taten in der Atmosphäre, auf der Oberfläche und in den Tiefen des Weltraums. Nach 18 Stunden erbitterten Kampfs war es vorbei. Galaktische Prime war gefallen. Admiral Kintai stand inmitten der Ruinen der Galaktische Hauptstadt und dacht ein paar Sujin und all die anderen, die ihr Leben gegeben hatten. Zum ersten Mal in der aufgezeichneten Geschichte war die Throne World besiegt worden. Tief in den Katakomben von Galaktische Prime watcht das letzte und schrecklichste Geheimnis des Imperiums im Leben. Kaiser Wrathful, der 3000 Jahre lang über die Galaxis geherrscht hat, stand vor einer riesigen Maschine, die das ganze Universum vernichten kann, wenn ich nicht herrschen kann. Knurrte mit seiner metallischen Stimme, dann soll niemand leben. Die Galaxie sterilisierte war das Werk von Jahrhunderten. Ein Gott, das ihn Energiewell durch den gesamten Weltraum senden und es leben konnte. Es war Wrathfuls ultimative Reche. Dr. Han Min-ho und Pilotin oder Yun kämpfen sich durch die brennenden Korridor der Kaiserpalasts. Überall sie herum explodierten Granaten und pfiffen Plasmastrahlen vorbei. Die letzten Galaktikquaken leisten verzweifelten Widerstand. Da rief Han Min-ho an und tut auf ihn massivte. Das muss der Eingang zur Waffenkammer sein. Da Yun sprengte mit einer thermischen Ladung auf. Dahinter lag ein riesiger Raum, gefüllt mit pulsierenden Energiekristallen und zerrenden Maschinen. In der Mitte stand die Waffe, ein schwarzer Turm, der bis zur Deck reicht und unheilvolles rotes Licht ausstrahlt. Mein Gott, flüstert Han Min-ho, dies Energie sie wird jeden Planeten in der Galaxis erreichen. Alarmsirenen heulten durch den Raum. In kalte Computerstimme wirken dit. Waffen aktivier in 10 Minuten. Galaxy Sterilization. Eingeleit. Kann sie es stoppen? Fragt Doyun. Wenn sie Nerves auf die Eingang blickt. Han Min-ho eilt zu den Kontrollen. Sein Finger flogen über die fremden Symbole. Ja, aber ich brauch Zeit. Die Sicherheitseisten sind komplex. Und blickte bereits Schritt zu hören waren. Die Wochen kommen. Doyun überpackt ihr Waff. Noch 3 Energieseln? Nicht will gegen ihn ganz Armee. Tun sie, was sie tun müssen. Ich hält sie auf. Die ersten Galaktiksoldaten stürmten durch Deite. Doyun eröffnet das Feuer und zwang sie in Deckung. Aber es kämen immer mehr. Zu viel. Wie lang noch, rief sie. Wenn sie in neue Energiesel einsetzt. 5 Minuten, antwortet. Han Min-ho, 2 Tropf von seiner Stirn. Die Codes sind verschachtelt. Ich muss jeden einzelnen nacken. Die Schlacht im Waffenraum tat erbittert. Doyun nutzt die Maschinen als Deckung und kämpfte wie in Lun. Aber die Übermacht war so groß. Ein Plasmastel traf sie in die Schulter. Ein anderen das Bein. Geschafft. Brüllt Han Min-ho plötzlich. Ich heb den Hauptcode gefunden. Aber in diesem Moment durchbrüchen die Galaktikquaken Doyuns Verteidigung. Sie sank zu Boden. Ihr Waff leer. Doktor guckt sie. Machen sie es fertig. Han Min-ho hämmert auf die letzten Kontrollen ein. Die Waff begann zu schreien. Ein hoher, metallischer Ton, der Durchmark an Beijing. Dann explodiert sie. Die Druckwelle schleudert all durch den Raum.
als der Roch sich lichtet, wären han minho an dayun tot, eber die Galaxie sterilisator auf war für immer vernichtet. Überall in der Galaxis feierten befreitwelten den Sieg, das Galaktische-Imperium war gefallen. Und aus seiner Asche stand etwas News, das Terranisch concordat. Monat später stand Kommandant Li Jin, jetzt der Terranisch Botschafter, vor einer Versammlung von 100 Spezies. Sein Wort halten durch die Geschichte. Wir kämpfen nicht, weil wir müssen, sondern weil ander es nicht können. Das ist die Verheigung der Menschheit und die Galaxis. Die Ära der Tyrannie war vorbei. Die Zeit der Hoffnung hat begonnen. Asterisk, asterisk und asterisk, asterisk.